Hay poca información sobre Jefferson Souza. Lo que se sabe es que fue un supuesto contactado por extraterrestres, investigador ufológico, y escribió una serie de libros titulados El Proyecto Planeta Azul, donde narra sus experiencias y lo que conocía de las especies alienígenas que controlan a la humanidad. Pero después también habló de un proyecto que llevan a cabo los controladores para alistar en sus filas a agentes que se dediquen a la ufología para desprestigiar el tema, para intoxicarlo y para introducir la idea de que la llegada de una presentación extraterrestre a nivel mundial está cerca. El conocido como Proyecto Blue Beam, pero con el nombre de Proyecto Nemesis. Según Jefferson Souza, las agencias de inteligencia conocen el gran valor sociológico que el tema alienígena extraterrestre tiene en la sociedad mundial y utilizan su valor potencial para manipular a masas de individuos creyentes en los ovnis. Souza dijo ser un agente de desinformación adiestrado ufológicamente por la CIA, entregándole información preparada por sus superiores para que, así de formada, se publicase y circulase entre los ufólogos de todo el mundo. Su misión era la de construir las creencias que convenían sobre los ovnis, sobre los alienígenas. Según decía Souza, siendo un niño había sido abducido y colocado un implante. Más tarde descubrió que sus captores no eran alienígenas, sino militares norteamericanos, lo que se conoce como operaciones MILAF, y que él, como muchos otros niños brasileños, había sido utilizado como conejillo de indias. Años después fue reclutado por la CIA y trasladó su domicilio a Estados Unidos. Allí fue instruido para introducirse en el mundo de la ufología y actuar como agente de intoxicación. Sabiendo que la mayoría de los autores no investigan, sino que se limitan a publicar información de otras fuentes, basta introducir un dato en una publicación o conferencia, etc., para que otros divulgadores la retomen y la reproduzcan constantemente, siendo enriquecida y distorsionada con el paso del tiempo. Es el efecto bola de nieve. Según aseguraba Souza, algunas abducciones eran experiencias totalmente reales y físicas, pero en otras los raptores no son extraterrestres, sino científicos norteamericanos que estudian los cerebros de los abducidos en laboratorios. Algunos de los implantes hechos por humanos son de tecnología japonesa extremadamente sofisticada y actúan creando un vínculo entre el abducido y sus captores, como descubrió casualmente Paul Benevich. Por otro lado, el supuesto ex-ufólogo a sueldo habló del proyecto Nemesis, un experimento psicosocial consistente en crear grupos de disciplinados soldados reclutados a través de hipotéticos contactados. Souza afirmaba que las agencias de inteligencia americanas hacía muchos años que fabricaban platillos volantes, naves con tecnología inversa, y que los habían utilizado en una particular misión. Una vez seleccionado un personaje de gran carisma natural, se le convencía de haber contactado con alienígenas reales, lo cual es sumamente fácil cuando se tiene esta tecnología. Si un platillo volante, una nave, aterriza en el patio de tu casa y un individuo de 2 metros, un ser de 2 metros, sale del interior de la nave y te dice que es extraterrestre, lo más probable es que le creas a pie juntillas. Una vez hecho esto, el contactado fabricado entregaría su vida a la trascendente misión de difundir los mensajes de los hermanos del cosmos. El proyecto Nemesis se encargaría de apoyar al contactado facilitándole todas las pruebas necesarias, avistamientos, previa cita de sus platillos volantes, fotos, filmaciones, algún mineral extraño debidamente manipulado en los laboratorios siderúrgicos de la CIA, etc. Souza mencionaba casos como el de Billy Meyer como ejemplo del proyecto Nemesis. Este testimonio confirma lo que se dice sobre la agenda de la falsa llegada extraterrestre al planeta. Tienen 2 líneas en esta agenda según vean cuál es la más adecuada para implementar el control totalitario del planeta. O una falsa invasión o unos falsos salvadores de la humanidad. Todo depende de la dirección que tomen los sucesos en el futuro.
John de Souza es un agente especial retirado del FBI, trabajó en casos de contraterrorismo y paranormales durante más de 25 años. Tenía una autorización de seguridad de alto secreto durante el tiempo que trabajó en el gobierno de los Estados Unidos. John recopiló expedientes X reales que se utilizaron en la popular serie Expedientes X. Comparte muchos de estos casos en sus libros y conferencias en todo el mundo. Este exagente del FBI tiene mucha información que ha ido filtrando desde que se retiró del FBI, de cuando trabajaba para el gobierno. Entre las informaciones más impactantes está la de que los altos cargos de la élite de poder saben muy bien que los alienígenas en su mayoría son entidades hiperdimensionales, que habitan en dimensiones paralelas a esta y que desde ahí nos controlan. Además, también ha dicho que las élites colaboran con estas entidades y que los adoran como si fueran dioses. También dijo en una entrevista con Michael Sala que el proyecto Bluebeam es real, que una de las agendas de la élite es la de presentar a estos alienígenas en un futuro muy cercano para ejercer más control sobre la humanidad. Y dijo lo siguiente: lo que vamos a ver es que estos tic-tacs, también llamados UAP, enfrentándose contra aviones, barcos civiles y buques en una hostil forma agresiva. Es posible que aún no estén acabando con personas, pero harán cosas para inhabilitar barcos, inhabilitar embarcaciones y aviones. En realidad tendrán una confrontación física real, porque en este punto necesitan aumentar el miedo más de lo que han hecho. No puede ser solamente vistos y grabados, tendrán que subir el nivel. He was found dead, and a fellow investigator was also found dead, and they were. He had supposedly had a heart attack, even though he was relatively young, in his mid-40s. But it was very mysterious, and we know the church committee talked about the CIA having these kind of heart attack-inducing technologies. What is going down with this whole idea of fake alien invasions and the taking out of researchers, going back as far as the 1990s, that were putting out their data about this actually being something that was being planned by different governments or the cabal, to put it more precisely. Yeah. Oh, absolutely. I believe that the cabal has this as one of the arrows in their quiver that they are reserving in case things go bad. As we see this this pandemic is falling apart. It's not working for them. All over the world, people are rejecting what's going on with the restriction of our freedoms, and that's been falling apart for them. They're going to have to change tactics. They're going to have to do something different if they hope to escape prosecution for their many crimes against humanity. They're going to have to do something else. And I think fake alien invasion is one of the main things they have ready. And here's one of the keys to understanding fake alien invasion is that our military, for instance, our military industrial complex is so large, so huge. It's larger than many countries that we know. It's actually, and so we have segments. It's not a monolithic thing. There's segments of the Pentagon that I refer to as the dark Pentagon. It is military officials that are working with the cabal. They're working pretty much openly with the cabal, and I believe that's the case in. But there's also white hat military, a section of the Pentagon that works with the white hats and works with them very closely. And also, that's probably the case in other countries as well, with large segments like China. China is not a monolith. China has sections that want to rebel against the CCP, against the PLA. They want to work for freedom. But then you have the dark sections as well. So that's the case in several countries as well. So that's what we're dealing with. And all the dark sections of those militaries are working together, and they are hoping to have
fake alien invasion happening, and that's going to be one of their final cards to play in order to save the cabal from being exterminated. That's what they're hoping for. And so in 2022, as you're doing in your seminar, upcoming 2022 and beyond, one of the things that I see happening throughout 2022 is going to be they're going to make these Tic Tacs, and these Tic Tacs come in many different shapes and sizes. They are sometimes cylinders, they are sometimes motherships, they are in all different types, shapes, and sizes. But what we're going to be seeing is these Tic Tacs, also called UAPs. That's the new terminology as well. We're going to be seeing them actually going and engaging civilian ships and vessels in a hostile, aggressive manner. They may not be killing people yet, but they will be doing things to disable ships, disable vessels, have real physical confrontation, because at this point they need to ratchet up the fear more than what it's been. It can't just be this, the Tic Tacs appeared and they zipped around and then they disappeared. They're going to need to kick that up a level. And so we are going to see physical engagement where the Tic Tacs and the UAPs prove themselves vastly superior to whatever human vessels they're facing at this point. And we're going to see a lot of that throughout, because they really need to get the fear up to get back on the map with this fake alien invasion. And we're going to see a lot more politicians start supporting the Tic Tacs and the UAPs, and they're all going to be getting online to support them and to show how important they are. We saw that the governmental agency fizzled out that was supposed to be coming in the United States for the UAPs and for the Tic Tacs. That all fizzled out, and it's just because of timing. They basically just put a pin in this, but they're coming back to it later, and we're going to see a lot of it in 2022 as well. Yeah, that's one of the interesting topics, is that this office for investigating UAPs, Congress actually passed the legislation in December of 2021 and giving the Pentagon and the Director of National Intelligence 6 months basically to set up this office. So you think the office that they're setting up is really just a cover for the cabal using that kind of dark military faction to stage a fake alien invasion? Yeah, using super weapons. That's why when the To the Stars Academy and their fakers, when all those fakers came together and started saying about how this agency existed under what's his face, Elizondo, and all this stuff, none of that was true. It was revealed afterwards that nobody could find anything about this agency that supposedly this Elizondo character was active with and in charge of. It didn't exist. It wasn't real. But they're not going to stop trying, though. They're going to come back with more, and they're going to show evidence. Oh yeah, this agency exists, and here's the information about the agency. They're actually doing this and doing that, and they're going to show material, but it's going to be all cabal generated. It's all because they're generating this whole thing, and they're trying to make it so that they can capture the imagination of the American people, to make them very interested, fascinated, and scared. Make them very, very scared. That's the primary thing they're looking for as we move forward, and they may possibly have to use fake alien invasion. That's what we're looking at.